Ya, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Wiyori Trap. Jadi malam ini kita akan melakukan perekaman di bekas gudang. Jadi penampakan seperti ini dia gudangnya. Jadi gudang ini sudah lama tidak digunakan. Jadi malam ini kita akan ditemani oleh Cherry. Namanya Cherry ya. Ini bukan boneka spirit, ini boneka biasa aja. Boneka mainan anak-anak. Kita akan melihat interaksinya bagaimana nanti. Oke, kita akan segera melakukan perekaman CCTV selama 5 jam.